Швидкості трошки не вистачає, да? Що він там зробив? Що він там зробив? Та, блядь, ебаный перевернув ту тумбочку, то, що ти ставив, блядь, Ага, камон чек. я понял. Блядь, перевернув. Так. У нас трансляція пішла на Ютубі. Вже не пам'ятаю, де її включати. Так. У нас трансляція пішла. Так. Тепер я трошки забув, що ж кое-що зделаю. Превышает 2 мегабайта. Так, все это у нас есть. Так, Twitch есть. YouTube. Як у нас качество з YouTube, блядь. Чому воно таке галіме? Хоча, по-моєму, нічого так. От вебка у мене трошки, да? Да, не хватає освіщення. Я понял. А, все, видно. Так, все, я тепер дивлюся і YouTube чат, і Twitch чат. Попрошу. Давай по громкости музыки на 20 сделаем. Думаю, так хватит буде.
Йо. Нова игра. Для тех, кто хочет увлекать сбалансированный сюжет и сражения. Собственно, средний. Что нам тут выбирать сейчас? Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you, too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. And I need to pee. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death.
You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Привіт, Ігорич. У мене мікрофон далеко був. Прикинь. Привіт, Ігорич, привіт. Дайвер 2. Холдайвер. Оп. Да подивлюся, може я куплю її. Подивимося. Сьогодні запустиш? Ну я подивлюся. Ключ? В смислі? I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't по remember the ключам? last time we did something else than work. Я поняв After тебе. this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Хорошо. Такс. А на стріму як не висне, не глюча? Потряс. А де ти брав? Have I mentioned how grim this place is? Я просто на I середні heard you the настройки first виставив. time, Хоча в but I мене, don't disagree. хоча в мене стояло на ультру. Слухай, ну ігрушка прикольненька. Ага. Все, я по ссылке перейшов. Потім гляну. А як, підожди, як же ж там вона називалася щас? У мене зараз два монітора, Єгорич, поздрав мене. €27, 39 євро. Ага, на ПК. Стандартна 1 євро. Ну да. Dive Hard Edition ПК 2,29 євро. І це фунти. Ні, євро таке. Тільки їх купити нельзя. Осталося за 27 і за 39. Зараз глянемо, скільки це на гривнях. 1100. Ну да, недорого относительно. Угу. Да. По скидке увірвав за 1200. 22 дюйма Full HD.
Мені не нравиться вишка. Дай мені трошки скорость камери, скорость контролю, контролер. Давай трошки. Ну, на 70. Все одно приходиться. Да, я подивлюся. Я подивлюся. Є у нас присяд. Я хочу добавить ще. Я в тебе спочатку подивлюся, а потім подивлюся, брати її чи не брати. Скорость, чувствительность мыши, бляха-муха, я понял. Я не то крутив. Миші осі. Ну, я спочатку тебе подивлюся. Ти поняв? Ти що в мене тепер під наблюденням. У мене коли робота буде, я буду все одно за тобою наблюдати. Ти де, кстати, пропадав? Щось тебе давненько не бачив. Старий привіт. Хорошо, зайде. Во, тепер, по-моєму, получше. А, і є прегради, я понял. Написали щось, типа убійця Відьмака 3-го, поняв? Ну, вообще серія Відьмака. Можна так сказати. Мені кажеться, знаєш що, I якщо... think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Мені кажеться, знаєш що, якщо б віддяжка була б трошки мощніше, графіка можна було покруче Looks steady зробити. enough. Я виставив на середній, спеціально, щоб со стрімом, There. со стрімом можна було поіграти. Ну, як бачиш, трошки... Такс. А як? А я хочу туди пробратися, як? Боком? Давай так. Come on. It's mouldy in here. Stinks of rotten wood. Ну... Туди ж можна добратися якось. Antea Carica Duarte. Ладно. Yes, yes, I'm coming. Средняя выехает ценит. Теперь лесной 6. Значит, алхимию можно делать. Ти де там чорт старий пропадав? Watch out! Так. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Overeager apprentices. Отдых надо было, да. Иногда по-другому ніяк. А що це ти з Ларіком почав зачастив грати в цю форточку? Или тобі приглянулася, як же ж її дівка та? Блін, а як же ж її звати?
ПК не трогав неділю. Отдихнув? Кущи, конечно. А если попробовать все-таки настройку на ультру поставить? Видео потяна? Все-таки Full HD. Высоко. Очень высоко. Измени сохранение, некоторые из них выступлят только после перезагрузки игры. Я понял. Ну ладно. Можно будет попробовать. Трошки не хватає. Стоїть на SSD, ой, на HDD. На SSD-шнику не хватає перерисовки. Вообще картинка прикольненька така для, а? Що ти що? А, ну повоюємо трошки. Petty fiend. Ага, отступ назад. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Ти на роботі, Ігорич? Кстати, по-моему, God of War, по-моему, тоже такі пометки, да? Де можна пролізти. По-моему, таке саме. Помічається. Якщо я не ошибаюся. І то другі якісь ігри було. Кораблі є. А, кожа, поняв. Так, що у нас тут? Миші тікають з корабля. А текстури? Понятно, текстури таки нельзя. Ah, more wanderers. Він справиться. Behind you! Вау. As easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Да я поняв. Насчет того, що ти ПК не трогав, це я вже поняв. Я ж прочитав. Івент. Да, кстати, там прикольний івент. Непоганий зробили. На халяву роздають непогані вещи. А за покупку цього шредера, по-моєму. Да, шредер. Тоже там скінчик непоганий. Що до нього спускатися? Ні, скоріше всього він далі пішов. Так ти з ним в поддержку йому. А що це він рішив? Форточку. Угу. Time to leave for good. Enough. Так, а можна як у... Да там, по-моему, время есть. Пыляка призрачная, кожа. Мокрая, окровавленная записка. Возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день? Не знаю. Понял только, что сейчас июнь.
1695 года. Мне казалось, что провиденция будет безопаснее, что мы вновь видели наших детей в золотых полосах пшеницы. Было звенеть их смех. Теперь их мать мертва, а скоро я разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое. Ужасные духи обрекли нас на смерть. Нью Иден проклят. Кто читаете, то бегите. These people left New Eden Town just a few days ago. What exactly is going on here? Я постоянно работаю. Сейчас затишье, а вечером, як всегда. Я вчора ліг спать у 2 ночі. Понял? Не, да я понимаю. Вчора в 2 ночі, блін, заснув. Закончив. Такс. Сюда наверх. Прикольна ігруха, мені нравиться. Конечно б хотілося 10 часов. Call this a Неплохо. fight? 10 часов це хорошо. За всю неділю. Всього 10 часов. Чи так мало? Я думав, кожен день по 10 часов, думаю, неплохо. Нерви. Що вас там так і продовжають? Не успокоїлися? Не спалось. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Чи ти не хочеш грибиці підіпити? Я поняв. У мене було таке. 2 часа поспиш від сили. 2-3, коли як. І все. Empty docks in a growing settlement. Чого не за сундук відкрити? Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? Ух ти, вірьовки. Дивися, Єгорич, я вірьовку знайшов, мило сам знайдеш. Поняв? Ля, тут хватає. А ось дивись, ще одна вірьовка. Я думаю, мило вже з дому візьмеш. When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching. А тут, If та you're up тут, for та it. тут, та тут, та тут. Always. Сюда нельзя. Так, а если... Who the hell burns their own crops? People who fear pestilence or disease, or both. How very biblical. Так, тут, коротше, скільки всього розкиданого. Прийдеться, блін, немало времени потратити, щоб все собрати. Бля, диви. За текстуру зачепився і все, і не вперед, не назад. А, офігеть. Борони. Признак того, що нікого немає. Заставлено все.
Так, тут брати нема що. Подожди. То назад вертаюсь. Ну ладно. Бостон. Порт Джеріко. Рус Хемлет. А, не так, не так. Я вже як таркою через Not ескейпи the busiest виходить. stables I've ever seen. No ostler and no horses. If they burned our crops and ran out of food, then they probably eat the horses. Сиреневий гігацит. Ще веревка тоньше есть. На вкус и цвет. Так, а що у нас тут? Мила ніяк не найду, щоб ти з дому не брав. Сюди не пролізти, туди не пролізти. Сюди нам не пройти. Сюзанна, Сюзанна, Сара. Да поможет нам Бог. Амінь. People are leaving. The town is emptying. Город пустует. Stay on your guard. Так, значит, нам надо сюда. І, коротше, річка вже іссохлася. Осталось тільки. Нью Іден обнаружили. The Корні здорові. welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. Так. А я не знаю, щось в мене така чуєчка, що я по-любому де-то що-то не собрав. Ящики скільки нельзя відкрити. Що за діла? It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. Ти поняв? Поки я тут інструкцію почитав, блін, я не побачив, що там время йде. Не встиг нормально прочитати. Не люблю ці, блін, промежутки, де надо. Такс. Розслідування. Ля убігає. Висадка. Найдіть Чарльза, де він порав таверні. Заколочені двері. Риси везде. Ну, а побалакать. Good day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Гадайте, верно. We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies.
Угу. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Як діла в старої? В отпуске, зараза. Поняв. Whatever's going on here, А так I нормально. suspect it to be a little worse than the devil's work. Лічше Must be мене. letting a Scots Catholic walk about Як ти uncharged. замітив, я заболів. Туди поки місць не пройти. Ну і ладно. Так, в принципі, нормально, Ігорич. Це чотенько. Я хочу туди пройти. Я поки місць... Та юханий ти, блін. Ну ти. Не дать не взять. Great. Sets the tone. В яке ти время стрімить будеш? По-моєму... Ага, закрито. There's the inn. А тут, наверное, то понятно. Та ладно, що я тут кручусь? Один хер, я тут нічого не найду, блін. Все равно надо ждать, поки не найду якусь підсвітку, сканер чи що там, я не знаю, як моя. Ніхрена не найду так. Подожди, а давай подивимося об'явлення. Сонце не ходили з дому, не кажуть. Have skilled. Комендантський A час. curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. Так ти на роботі? Кладбище закрито. А, Моліто, не дома, школа, порт, кладбище. Да я спочатку твій стрім подивлюся. Я просто хочу цю ігрушку пройти, я не знаю, успію, ні. Как би... Це так само буде, як з Red Dead... Ой, Red Dead Redemption. Ну да, Red Dead Redemption теж. Ця, господі... Та як же ж є? 4-та часть ремейк. Блін. Коротше, Resident Evil, во, вспомнив. Так же само хотів пройти, а по ітогу, блін, і досі не пройшов. Ну, от і ця ігра новинка вийшла. 3 дня назад я побачив. Чисто случайно на неї наткнувся. І вирішив, типа, чо би і не поіграти. Подожди, а ну давай цю бабёну. I must take a moment by myself. Excuse me. Метро Да, метро закончив. А то ти щось вообще од рук відбився. Uncharted? Що за Uncharted? Перший сундук. Піріт.
Восьмерки. Вже. А тут темно, як. Сам знаєш де. Uncharted. Де-то я чув уже. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely, with their expertise, we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Я поняв тебе. Наподобие Том Райдера. А, я понял. А вы как думаете, ваши врачи не сумели ее спасти? Could your physicians not save him? Would that we had a physician left, but it would have made no difference. Charles was dead when we found him, and we do not know how or why. One or two among our company have knowledge of the physic. Purples, they said, rupture, strangery, or sadness. Guesses, all. As a man of science in New Eden, I stand alone. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Their house overlooks the dock.
I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam, for I would be only too glad to give it. А почему в городе так пусто? Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Куда вони пішли? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Понятно. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death, and death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Так. What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss this investigation, and his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. Понял, ладно. До встречи. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Да, скучні діалоги, особливо коли болієш. Аж спать хочеться. Малюха. Ще підійду, секундочку, діду.
Так, Ігор, ще передав. Такс. Ну ладно, такс. Ага, все. На ютубе 2 зрителя? Нифига себе. Так, что нам тут надо? Давай с тобой побалакаем. Мне не хочешь балакать, да? Ну ладно. Давай глянем, что там. Записка. Блин. Сейчас, секундочку. Вот так вот. Во. Ютуб у мене 2, Twitch 3. Шикарно. Шикарно. Не, ігрука, конечно, класна. Непогано. Компас. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Так. Компас. Блін, та підожди, не пригай ти. Та є твою. Забей. Компас. В принципі, по компасу я знаю. Я хочу сюди наверх глянути, що тут у нас. Чи я тут був. Я тут не був, но там закрито. 8. Такс. Карта. Предмети. Іскрення у вас чартс. Ну що це ж у нас? Призрачная пиль. Так. Хроніки. Понятно. Дела. Ще ніхера не We should go відкрито. to Esther. I think the governor said their house stood above the docks. Колодязь, чи до нього попасти ніяк. То нічого не буде. Ну ладно. Що тут нам кажуть? Часть ігри закрит по приказу губернатора. Окей. Молитвенний дом. А, це воно. Ніфіга собі церквушка у них. Здорова така. Сейчас хорошо, я тепер і на ютубчик можу стрімити. Тут не показалось, или тут женщина сидела? Нет, тут закрыто. Показалось. Давай підійдемо. По-моєму, вона сказала, не підходьте, я зайнята. Thick skin, right? We're sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? А, ви собираєтесь уходити? I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying, and anyone who stays is dead or deranged. Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish.
You look like you can handle yourself. There's no hope for New Eden then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what would be the use? Логічно. So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad, and I know we found the Reverend dead. Кстати, ти поняв? З God of War вкрали подобію. Там же ж сина Кратоса звали Шатрей, а тут Антея. Ля. Совпадіння? Не думаю. Так, у губернатора Хіскеля, у капітана Вініхтона. Та, в принципі, любого треба What послухати. of the captain? Now there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty, but the captain does. Угу. Губернатор. What of the governor? Anything I should know? That useless clackwagger. With Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get them all killed. Понятно. До встречи. Well then, З тобою thank you for your поговорили. help. Aye. А є що тут взять, а? Дай мені що-небудь. Тому що наверняка щось є. Кожа. Чи ще що-небудь. Понятно. Бомжарня. Такс. Так, если я не ошибаюсь, то цей дом получается. И тут получается на это. Ага, он ящичок. Стой, бочка. Да иди ты, блин. Сейчас забрать бочонок надо. На кувшинчик. Трутовик и пирит. Интересно, топор. Угу. Открываем. Antea, Red. Така страшно. Хоча на вкус і цвет. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. Сейчас добалакать What отвечу. happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more.
I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Угу. Привіт, Вікінг. Та нормально, як бачиш. Тебе як там? Як діла? Я в основному на Твічу стрімлю. А це тепер буду і на ютубчик. Так що будемо зустрічатися тепер почаще. Так, как обстоят дела? Как обстояли дела раньше? How were things, before all this? Before the curse, it was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Розказуй, як у тебе діло, Вікінг. Я не знаю, на Ютубі задержка яка, на Твічу поменше. Должна бути. Так що, якщо хочеш, переход на Твіч. Ну, или можна... Тоже в стримеры заделался? И что ты стримишь? Warface? Или уже не играешь в него? Губернаторы Хелкеля. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain, too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Уже як год? А чого я не бачив твої стріми? Ти на цьому аккаунті стрімиш? Warface в основному? А в нас на Україні заблокували Warface, і я вже не можу зайти на нього ніяк. І там у мене аккаунт. І аккаунт зламали і заблокували, забанили мене. Хтось із софтом поіграв, з читом. І все, і забанили. Зламали, забанили і в принципі все. Ти чо на ютубчику лайчик не вліпив, а? Давай я зайду. Я хочу перейти на канал. Ага, ось є. Ти на цьому аккаунті? Чи я не бачу нічого? Ну щас глянем. Ні, я на цьому аккаунті не бачу. Скинь свій канал, я гляну. Залипаю у тебе. На другому. Я понял. Скинь ссылку. Что если будет ли, что мы должны знать? Если что-нибудь, что мы должны знать. Русский у меня, конечно. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this.
I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Угу. We'll take a look around, if that's all right. Дай ссылку канала. May I be of any help? You stay put. Найдите find a way. подсказки. Хорошая подруга Антей и Ред. Образование и некогда жизнерадостная женщина стала вдовой. Она лишилась своего якоря и дрейфует по морю скорби. Намеренно выяснено. Подсказка получена в ходе расследования, когда скорбящая вдова эксперток Девенпорт видела призрака своего мужа. Она была убита горем. Чарльз. Ну, Вікінг, чого ссылку не скидываешь? Чи нельзя тобі тут скидывать? Можна, нельзя? Я хоть позалипаю, коли там. Так, подсказки намеренно. Вы разблокировали первую подсказку. Можно содержать персонажа, который... Нажмите так, чтобы пройти в меню дела присутствия. И в любой момент, чтобы понять, что удержается призрак и его спор. Вы должны собрать подсказки по всех участниках дела. Соберите все подсказки намеренные. И сможете завершить расследование. Ля. А в Варфейсі ти і досі в тому клані Тульські пряники, или вже ушов? Ну, шотландская мелодия. Соль мажор. Генри Персел. Персел. Да. Purcell. Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. А куди ти ссылку бросив? Я не бачу. Я не бачу ссылку. $218 подписчиков. А чого не показується? Hello. Ссылку за фоллоу. Ага, все, да, все, видео, шорти. Все, бро, я підписався. А з того ти ушов? Я англійський, конечно, так знаю, що прям пипець. З англійським, конечно, жонна. А як же ж там English, no,
don't speak English, no, чи як там сказати правильніше. Я даже не знаю. Ноябрь 94 год, мой дорогой Чарльз. Скажи, приятно мне было прочитать твое письмо. Отправно получил. Весточку и знать, что у вас с твоей любимой Эстер дела идут хорошо. Я связалась с нашими братьями в Лондоне. Алкачи. Алкаші. Алкачі. Так ти з того клана ушов, да? I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. Да, з англішом, конечно, If only тяжеловато. we had known what would befall us. З англійським тяжело, тяжело, тяжело. Поки я його учу. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but we've a long day ahead of us. We don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Пряники розвалилися. Що там, усі поуходили, нікого нема. Ну, камеру закрий. Ні? Of course. Так. Чого вони розвалилися? English. Так, надіюсь, в чаті побачу, що я написав. Джон. Джонна. Грек? Хто за грек? Я ж давно не граю. Скільки? Года 2, да? Це 3-й год. Я вже не знаю, хто там вообще. Are you hungry, dear? You must be starving after such a long trip. I thought we said we'd have dinner tomorrow. It's no trouble. Save your provisions, Esther. I'm all right, really. Rory McGrath isn't hungry. А там клан уже давно пішов на спад. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner-turned-lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Тепер треба наверх сходити. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable.
Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. Good man. Хороший мужик. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Хто такий грек? Та можна було би, да, побігати. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Тапки дай. Сейчас, подожди. Він зараза. Піш. Прис. Та хай біжить. Ага. Отож. Да, там є трошки нюанси. Нельзя його. Я би, конечно, подивився так, що це у нас. Карта, хорошо. А дальше що? Все. Що то? Так, підождіть, це поки місць не буду, бо зараз буде якась кацена і все. І знайдеш ці всі зачепки, блін. Такс. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Так, ну тепер основна. Все. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Я попробую Warface скачать. Попробую подивитися, як з VPN-ом поіграти, який VPN. Ну, коротше, я гляну. Може, ще й поіграємо. Серега Грек? Це, напевно, він вже став після мого уходу. Такс. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. Кошмари. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Такс. По одній подсказке есть. Смотреть спальню, да. Сейчас там найдем игрушки для взрослых. А, как он... Возник кошмары. Ой, скільки читать? Не, я сейчас не прочитаю. Трутовик, серебро, срезанное. Срібно-срівнуватий гріб, форма. А коли в мене буде... Ну, ладно.
Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Ага, да. На стріму Ютуба задержка йде. Секунд 10. І підвисає. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, Не, we should отлично. go investigate the cemetery where he was found. Качество состояния отлично. Нормально все. Хорошо. Давай, давай, давай. Спасибо, що зайшов. Я до тебе зайду, я підписався до тебе. Я время буде, подивлюся твої відосики там, що ти там повилажував. $200 з копійками в тебе там підписчиків. 212 чи 218. Та й трансляція там, по-моєму, недавно була. Давай, хороший день. Давай тапки сюда. Зробиш кофе? А? Куда я денусь? Та може оставиш? Зачем? Та щоб сонце світило. ФСБ? Так от люди бачать мене. Так видно? М. Чи можеш відкрити? Ні, нормально. Нормально. Так, а що ще дві? Як тобі мої буси? Угу. Хорошо. Заїбуси. Угу. Із заднього плана засвіт он висить. Ну, ладно. Та викинь її нахер. Или в село отправ. От ти. Може щось знайти? Смотреть кладбище. Уже все? Не, игруха, конечно, класс. Вообще шикарно. Графон, ну, так, нормальний. За учетом тим, що яка в мене той. А ну, є якісь Esther. діалоги? I'm sorry to trouble you once more. How may I help? О, нові діалоги. Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. А, как ти держишся? With all that's Портрет happened, можеш глянути. how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Трошки Did I підлагою. fail him? Ну що він так делать? Did I fail Charles? Да. None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone.
I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. Такс. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Щас, секундочку. Угу. Все. Можем дальше продолжать. А чё нельзя цей ствол взять, а? А тут, по-моему, что должно быть. А выйти нельзя. Ладно, пошли тогда отсюда. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Вона в 4 стінах. Will you be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Мені кажеться, що бітрейт трошки високий. Чого в мене підлагує YouTube? Давай поставимо 9000. Дякую. Хорошо, я понял тебя. Так, чтобы понять, где я нахожусь. Цель, нажмите. Что знаю, карта. Ой. Ж. Оце, да? Так, хорошо. Значит, мне надо сюда. Сдача космонавтов. Кладбище. Чё, блин, а це виходить? Ну ладно. Вона ж казала, що можна з місними поговорити. Давай поговоримо, це не хоче. А що це скаже? You'd be one of the Banishers then? Come too late. I'm sorry. But if poor Minister Davenport mentioned your name, I have forgotten it. Antea Duarte. You may happen upon my companion, Red McGrath, about the place. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well? Elizabeth. Elizabeth или Elizabeth? Elizabeth. Или Elizabeth? Як правильно вообще? Такс, давай проклятие спрашивать. Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbours, someone must have let the evil in. A name might help. I'll not poison my parish with loose chatter.
Besides, I have no name to give you. Угу. Так, подожди, а якщо другий варіант Governor вибрати? Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbours, someone must have let the evil in. A name might help. I'll not poison my parish with loose chatter. А, тобі Besides, ж, I have no name to give you. нельзя, да, вибрати другий варіант, як другий херх. Ладно. Нам сняться кошмари. Charles, Minister Davenport, said many here had unpleasant dreams. He suspected they were part of the curse. You are a curious character indeed, mistress. My dreams, good or bad or otherwise, are my own business, and so they shall remain. Значит, ты хочешь умереть. Что вы здесь делаете? What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here. And yes, the curse sits there too. Угу. День порта. Did you know Charles Davenport? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. Твічак, нормально работає? Не висне нічого? Наверное, я на You may стрій. have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. По ютубу висне. Давай, наверное, все-таки, правда, середні настройки, як і думав. Високі? Да, високі були. Да, і так і оставимо. Так, з ким тут ще поговоримо? Там є бабка, як же ж до неї дойти? Закрита. Бабця. Лоу. Не хоче балакати. По-моєму, наверху ще хтось був, якщо я не ошибаюся. Кстати, з губернатором ми ж узнали новості нові. За сни, що у них там сняться. Governor, How may I be of service to you? Вам сняться кошмари. do you have bad dreams, Governor? Yes. We spoke of that, Charles and I. Your conclusions? I am convinced that an unidentified evildoer has summoned a demon and inflicted it upon the people of New Eden. According to Henry Boggart, in his Discourse Execrable des Sorciers, certain demons can provoke insomnia or bad dreams. Alu, for instance. Алло. The minister, contrarily, believed we were facing a ghost. He convinced us to hire you. I desperately hope that he was right, and I was wrong. Такс. Did you disagree with the Reverend's approach to the curse? I did, but what of it? I'm not a banisher, I'm a man of God. Не одобряєте нашу роботу? Charles Davenport was a man of God, one of the finest. I wholeheartedly agree. I particularly admired his ability to integrate the many visions of the world, no matter how antagonistic they may be to our own. Так, ладно. I'll go now. I'll still be here if you need me. Так, куди тобі діватися? Так. З цим поговорили, в принципі, нічого нового не знав. Наверх можна. Вау. Наверху ще ж тут і не був. Закрито.
Якісь моющі средства. Шахмати. Шашки. Восьмірки якісь. Скоріше всього, валюта ігрова. Скоріше всього. А чого не біжиш ти, блін? Ще залипання клавіш буде. Если Shift нажимать 5 раз подряд быстро. Такс. Подожди, наверху. Да ладно, черт с тобой, пошли. Закрыто. Туда сейчас тоже не пройти. Тоді на низ, значить. На низ, на низ. Скоріше всього, ближе туди до порта. А ось людина стоїть. А, це генерал чи хто? You're done listening to Fairfax's prattling. That man turns a pretty phrase, and does so to the exclusion of all else. Капітан? Tell me, Captain, what does your rank signify? Militia? I maintain the train band. I also anticipate threat. Natives, brigands, the French and other monsters. The curse, though, that's a whole different kettle of Сейчас, shite. секундочку, підійду. Not even poor Davenport saw that one coming. Anyone home? Any thoughts on the origins of the curse? None useful. I'm a military man. I'm no dark artist. I'll take that as a gentle jab. You don't believe in my work. I can tell you're a woman of talent and capability. I respect that. The rest of it, that's your remit, not mine. Me? I'm the old guard. You and your Scots greenhorn, you're the hope. You'd best prevail. Thickskin fears you may give up. Will you? I do not give up. But think on this. If the curse is God's punishment, should we not surrender?
Thickskin's view is enviably simple. Tell me about Thickskin. I wish my men had half her temper. They'd be warriors and survivors all. Do you fear God's punishment? Don't you? Аргумент. I hear the curse brings bad dreams. Do you have nightmares, sir? My sleep is mind to mind, as is my humour when I wake. On both businesses, I suggest you occupy yourself with your own. Вже друга людина, яка так само відповіла. Якби не очень I'll хорошо. come back later. I'll be here until I'm not. Такс. Підожди. Оттуда я прийшов. Давай сюди сходимо. Знаю, я вже. Підожди. Я знаю, не побалака насчет снів. Якщо я не ошибаюсь. I hear some folk have been having nightmares. Are you amongst them? Not I. I'm not one to be haunted by ghosts or what have you. I sleep silent and sound and have no dreams at all. Anyone who says different is a liar. Well then, thank you for your help. Возможно. Aye. Понятно, от тобі інформація. Таке ощущение, як будто змія, блін, шипить постоянно. Yes? A moment more of your time, if you... You may have your time. What? Є, це щось пропустив. Здесь їди. Нет. No. Loot. Here. Hell. А чо мене так крутануло? Get out of my way. Прочь з дороги. Я сказав. Ага, ось ще щось. Форт закрит. Это прекращено до поимка диверсанта. Скільки крис? Це в мене такі текстури. Необ'ємні якісь. Ілі це воно таке є. Ілі це в мене відяха не вивозить. Об'єм текстур. Восьмерка кожа. Тепер на праву сторону йдемо. На човнику є щось? Ні, на човнику нічого немає. Човни такі інтересні, цікаві. А, все є. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry.
Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're Banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death. Weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Нема нічого в тебе хорошого. I Хіба bid що. you good day, Squire Paris, and Був thank би you як for у your time. відьмака хлам разний, я би A продав. pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Thank you. Так. Що у нас тут? This fire can't have started on its own. Not in this cold. Пожар був. Да, не очень хорошо. Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte?
Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in the store. Coins fall from the ceiling, only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? Так, у вашій лавці. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. Да, согласен. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Такс. Такс. Я не попаду, получается, надо. Попробуй через низ пройти. Такс. Идем сюда. Чиповать. Подожди, а ну если я сейчас. Понятно. Так, наверное, надо попробовать через верх. А потом попробовать через воду. А, не, сюда не пустять. Хоча не, надо через воду тільки пробувати. Так, народ, я, наверное, буду вже йти. Бо я болію, щось мені так дурно стає. Зараз 12 часов, 12 минут первого.
Наверное, що захирячу таблеточку. Бо чого-то совсем так. Вот. Дивимося, може вечірком A wisp. зустрітимося. So close to town. Тим більше у нас виходить это 2 часика. Сохранить ігру. Вот. Та, собственно, вже дивимося, може вечірком зустрітимося. Я думаю, вечірком, наверное. Там подивимося. Це не точно. Так що, в мене твіч лагає теж. Скорее всего, це зв'язано з настройками. Я не знаю. Але я ще потестую пізніше. Такі діла. Так що, спасибо всім, хто були. Порозмовляли. Поспілкувалися. Я думаю, вечірком зустрітимося. Или продовжимо це поіграти. Или може щось подивимося. Или може зустрітимося вже завтра. Якось так. Вот. Якось так. Собственно, на цьому все. Всім хорошого дня. До зустрічі.